Guru, Vai, 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 Guru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. We were on Shri Rag Mahalla Pehla. ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ਾ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ. ਕੋਟ ਕੋਟੀ. So even when we get lot of spiritual powers, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, lot of spiritual powers, or we try to do the bhakti by giving problems on our physical body. You know, it is very easy to take a gyan as in wisdom. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ wisdom ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ. But what is difficult is to apply that wisdom in our daily life. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Do we do the practical on what we learn? We complain, ਹੈ ਨਾ, we complain, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਏਦਾਂ, but do we do enough? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, in this lok, Gurmantar is everything. When it comes to physical body, Gurmantar is everything. The Naam is Gurmantar, Akhri Naam is Gurmantar, which is in this world. And on the other side, when we leave these 9 doors, then it is the voice of Vaheguru. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼. In this Shabad, Maharaj is saying, how can I put a value
or how can I even know how much blessings you give with the naam? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We fight for small things. ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। I want all of you guys to close your eyes for a few seconds and think about your childhood or anywhere you can go in the past when you were a baby, even if you remember anything, and think about up till now. Just take few seconds, everybody. Just close your eyes and think about everything you have gone through in your life. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। It's not gonna take much time. You will be only able to realize few events. Maybe something related to your school. If you were in sports, something related to that. When you go to the college, when you went to the college, when you got a job or work or business or kheti, whatever you did, army, military, few things you will remember. And you can count those on fingers. That is how the life passes so fast. And people who are of my age in 40s and all, they can still remember their 10th grade or the high school or 12th grade or their engineering entrance exam or whatsoever you did, right? What I'm trying to say is life is too short. It looks long, but it is too short. Here, Maharaj is saying the life is not enough, even if some people say only 45 years or 50 years or 80 years or whatever the average life of a human being is. Maharaj says, Kot koti meri arza pavan piyan apyao. Ke ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। When my age is crores of years and I'm basically on air and water. ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੈਟਸ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੈਟਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੋਣ ਨਾ ਥਾਉ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, I've done so much tap that I went into the tunnel, and there in the tunnel I didn't even see the chand and suraj, the sun and the moon, and even in the dream I was not able to sleep. I was giving so much trouble to my physical body. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। There was only darkness and I was not able to see any light. I was not able to sleep. ਮੈਂ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। I gave so much to my physical body. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ then what? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਬੇਅੰਤ, limitless. We cannot describe his praises. We cannot describe the greatness of his naam. We cannot. We can do anything. So when we are in this situation, as I mentioned earlier, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, but the real experience will only come when Maharaj will do a kirpa and we will walk on his path, and finally with his kirpa we can merge in him. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Otherwise we cannot describe the greatness of his name. ਕਹਿੰਦੇ where is he? ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? Where is it? Does he has a form? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ? Sometimes I feel so disturbed when you go to somebody's house,
my personal experience. Went to somebody's house in India. I'm talking about like few years back. 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ. I was young, didn't know much about Sikhi, but I went to this house, but I knew that Sikhs matha, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ. ਬਾਣੀ is ਨਿਰੰਕਾਰ. ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ. And I went to this room. It was very dark. I was not able to see what was there. I did a matha take. And somebody switched on the light. And I said there were all pictures out there of different Guru Sahibans, and some Shastras were there. No Gurbanis, Prakash, nothing. That's not where Nirankar is, Gurmukh Pyareo. Sacha Nirankar Nij Thai. Thade andar hi hai. It is inside us. Earlier we will realize that, better we will be. Baar na labbo. Guru Granth Sahib ji nu aapa matha kyun tekde hain? Why we put our head down in front of Guru Granth Sahib Ji Maharaj? Waho waho बाणी निरंकार है. पोथी परमेश्वर का था, गुरबाणी दी तुक है दोवें. The pothi is the place, because Gurbani is going to tell us how to search our body. Gurmukh hoye sukaya khoje hor sab param palai. By forgetting everything else, we have to search our body. And how and what to search? Gurbani will tell us. That's why we put Gurbani is our teacher. Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. Gurbani kahe sevak jan mane pratak Guru nistan. Gurbani is going to guide us. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ. ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Why we do the ਪਾਠ? ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ. Why? What is the reason? I'm sorry, but a lot of us have made it a ritual. We don't even remember what we are saying. What is the benefit of that? We're starting from Ikhonkar, and we never know when Pavan Guru Pani Pita slok is there. And then we think, Paat Kadam bhi ho gaya. Because our mind was not present. Bani thodi pad lo Gurmukh Pyareo. Read it little, but read it when you're fully present. Don't do it as a ritual. Don't do it as a formality. Sacha Nirankar Nij Thai. He's inside us and he's watching everything. ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਫਾਰਮਲੈਸ. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ. I don't know how many times we have talked about Har Chandori. What is Har Chandori? Sometimes we see the akars, and that is also Kal's game to distract us from our real path. We have to remember the most important thing is Saas Gras Simran. Wah Guru, Wah Guru. But the Jukti is same. Same Jukti, same technique for Gurbani, same Jukti for Simran. Listen with love. Sunana. Sunaya dukh paap ka nas. Otherwise, our pain will not go away. I mean, even in this group, right? The people who join and all, take a message. More Simran, more time you will spend there, more early you will start going to the Nijkar. Sacha Nirankar Nij Thai. He's inside us. And his place is not something which is far, far away. No darwajan to upar, simple. Above the 9 doors, he resides. Nobody gave him that place. He's just still steady out there and
presence ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਏ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, we listen to his qualities, but only if he wants, then only he will reveal himself to us. ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। That's what Maharaj is saying. You can do tap, you can do jap, you can do whatever, but ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। Nobody has a power to say, Vaheguru ji, come in front of me. If he wants, then only. But what is the nishani? What is the sign? ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ? When we go to the Sachi Sangat, when we go to the Sangat where Naam is being chanted, where the praises of Vaheguru is being done, where his Akat Katha is there, that means the Kripa is there. We are very fortunate, but be humble. Be humble about it. We need to be humble. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਏ। ਤਮਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, when we do the ਸਿਮਰਨ ਤਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ, that I want to meet him, that desire, the only desire when we have, that we have to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, not for an agenda in the physical, for physical things, oh I want this, I want that, no, then we are talking with Kaal, not with Vaheguru. ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਪਿਆ? did we chant it ਤਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, with only desire of meeting Vaheguru? Because that's what the aim of our life is. ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਦਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। if we want to go to his door where he is there, then we have to jump. If we want to know the greatness of Naam, we have to jump. Answer is the same. First body is a very, very important body. There's no time. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਪਣਾ, ਰਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਣਾ। We have to jump all the time. ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਏ, ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ। To love him, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ ਪਿਆਰ, ਤਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂਗ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝੇ ਹੀ ਨਾ। We should have that much desire of meeting Vaheguru that we forget everything. You know, some people say, oh, I have my, especially in I'm talking about a Sangat, oh, I'm forgetting about the names, forgetting about the people. That's good. That's a nishani that we have started walking. Don't worry about it. How does it matter? If you're not remembering something, maybe it is not required. That's a nishani. That's a sign. That's why when we come to the Sangat, we get an inspiration. Because Sangat will share their experiences. Sun sun aakhana aakhana je pave, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ inspiration ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Then when we get an inspiration from others, oh, really? Maharaj says, that's a central idea. Then we should have that tang,
to meet Vaheguru. But Maharaj says, we believe in giving the problems, giving the pain to our body. We think, because when I was little, people used to tell me, oh, that person went to Hemkund Sahib by without wearing anything on the feet. पैरों नंगे हो हेमकुंड साहब की यात्रा ते गए. Then what? Why Guruji doesn't want us to give ourselves a pain? ਤਪ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ. Will any parents want their kids to be in pain? No. Parents will never want their kids to be in pain. Never ever. Why Guruji also doesn't want us to be in pain? But people think that once we will be in pain, we'll be more closer to Vaheguru. Kussa katiya var var pisan pisa pae aggi seti jalia pasam seti ral jao. These are all the different things which people in this world do. Some yogis, some other dharms, they try to do that. Even in Sikhism, I have heard this, that people try to give themselves a pain. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਈਵਨ ਗੁੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, meaning again and again, var again and again, if I am cut into the pieces. Pisan pisa pae, small little pieces, when you grind the wheat, the same way. Even if I will cut into pieces and somebody will make my body's keema, aggi seti jalia pasam seti ral jao, and somebody put us in the fire, right, and we become ashes. Maharaj says, even if that happens, pi teri keemat na pave, how kevad akha na. Sikh history is full of shaheeds. Other people, one or two people there, their messenger went on shahidi, did a shahidi, and they spread all their religion in the whole world. In our history, so many shahidiyan are there. Why? Because of the love of Vaheguru. There is a difference between the two things. Always remember, when you give yourself a pain so that you can meet Vaheguru, that's not the rasta. Kurban jana rasta. Kurban jana ki hunda? When we sacrifice. What to sacrifice? That in the path of Vaheguru, anybody who creates a problem, let it be. Oh chaddi kala, oh siddhak, that's very difficult. That comes only with the pure love. You don't give yourself a problem. But if somebody is giving the problem, that's different. Why all the Shaheeds gave their Shahidiyan? Why Guru Sahib gave himself Shahidi? Guru Sahib could have protected himself. Guru Arjan Dev Ji, Panjve Pasha, he sat on the Tatti Tavi. Maharaj Panjve Pasha, Tatti Tavi te baithe, wo bacha sakde si apne aap. But no. He set an example. We have to live in Pana. Because they were asking a lot from him. A lot. If Guru Arjan Dev Ji wouldn't have been there, and if he wouldn't have gave the sacrifice, we wouldn't be here. We will not be Sikhs. Guru Granth Sahib Ji di Bani nu bachan waste, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ. Not to meet Vaheguru, because he was already one with Vaheguru. His physical body was also one with Vaheguru. And in our history, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ. Because they were in Satguru Avastha from the day one. I'm not saying that other gurus were not at Satguru Avastha. Other gurus became Satguru. But there was a Pana to show that Akar can also get merged in a Nirankar.
ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਅਵਸਥਾ ਆਫ ਦ ਸਤਿਗੁਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਟਾਰਚਰਡ lot of times. Guru Nanak Dev Ji was also put in the jail. Guru Arjan Dev Ji, we all know. Guru Gobind Singh Ji was also, two brothers tried to kill him. ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ merged in ਵਾਹਿਗੁਰੂ with his horse, ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਦਾ। This is the greatness of Naam. There have been some recent Gurmukhs also who have merged with their physical body. ਤੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਪ ਲਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। We are not making any difference. He's not going to become bigger when we are jumping the Naam. We are doing it for ourselves. If we'll not sing his praises, he's still going to be there on the Nijkar, stable, static. We jap Naam for us so that our mind can go inside. But Maharaj is saying, even after all the tortures and all, the greatness of Naam can only be understood when we will merge in the Naam. And that's what Guru Sahibana has showed us. To live in Pana, to live in Hukam, acceptance, ACCEPTANC, acceptance, not exception, acceptance. Pane de vich rehna si. Accept the Pana, whatever is going around. Pain, say Vaheguru. Happiness, say Vaheguru. ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। All in Sikhi there are beautiful things which we do. When somebody is born, then also Anand Sahib. When somebody dies, then also Anand Sahib. When somebody is married, then also Anand Sahib. It's all Anand. Maharaj wants us to go in the state of Anand, bliss, all the time. पंखी होए कै जे पवा से asmani jao. You know, we have talked about this Riddhiyan Siddhiyan stages multiple times. You know, Sukham, probably a lot of us have experienced it here, that we are flying in the sky, right, during the time of the Samadhi. But Riddhiyan Siddhiyan can actually get you fly with your physical body also. You can go to one place to another place like a bird. Pankhiyan wakan. We can go from one place. There are Riddhiyan Siddhiyan where you can be invisible. You can hide yourself. Nadri kise na aavo, na kich piya, na khaun. That you will not require the food, no drinks, no food, and you can be invisible. Nadri kise na aavo, na kach piya, na khaun. Nothing I eat, nothing I drink. You can live without the food also. Just on Pavan Ahari. Maharaj says, but what good is this? Still, we will not be able to understand the greatness of Naam. Pi teri kimat na pave ho kevad akha naam. Jinna marji naam japla. What is Maharaj trying to tell? Is Maharaj discouraging us so that we should not japa? No, Maharaj is saying all these avastha, all these states will follow you. You don't have to follow them. Riddh siddh sab pichhe lagiyan. Sariyan pichhe lagdiyan riddhiyan siddhiyan. When you have a Naam. When we have Naam. We don't have to look into the Riddhiyan Siddhiyan, but we have to focus
on the naam. Riddh siddh sab moh hai, naam na vasai man aaye. ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਪਾਓ। That's what I was talking about. Kagad is paper, pad pad. If we are reading the wisdom again and again, again and again, but what good it is ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, that desire of meeting Vaheguru is not there. We can read as much as the love will come. Gurmukh pyareo, likhti lallo, if we will do the Simran with Jukti, Sasgara Simran with Jukti, then you will not worry about other things. Massu tot na avai. Massu is ink. Massu tot na avai. Lekhan paun chalao. We're writing the praises, and lot of ink is there. We're writing the praises on the paper again and again, again and again, again and again. But doing all these things will still not, you'll still not be able to find the limit of Vaheguru, to find the greatness of Naam. Ti teri keemat na pave, ho kevad akha na. Only one thing, Gurmukh Pyareo, Saas Gira Simran all the time. First stage is merging in the Simran, merging in the Akhri Naam, in the Guru Mantar. What is the nishani? What is the sign? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓਗੇ. You will sleep. When you will jap the naam, no furna will be left. ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ. And when you will wake up, ਉਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ. When you are small, and let's say after 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, you wake up, what you have to do again, Vah Guru. Sari raat Saas Gira Simran which bataya karo. Put all your effort there. Spend all your night in chanting now. Sahaj which. Vah Guru. Vah Guru. But at Amrit Vela, chota Simran. Vah Guru. Vah Guru. Vah Guru. Fast. Because at Amrit Vela, when we do the Sahaj Simran, what will happen? We will sleep because we'll be still tired. First stages. I'm only talking about the first stages. Later, once your mind is already in Sahaj, then little bit of a Sahaj Simran is also okay. But jada khindya hoya man hai na, the mind which is wandering, when you have too many thoughts, if you will do the Sahaj Simran, you will sleep and you will be in dreams. Supnyan de vich rahoge tusi. But we have to be in the stage when we are in sun, when we are going in the sleep, no dreams. And when you wake up and you have full energy, that's a nishani that you have were in sun. I shared a video also. If you guys have not seen it, just see the video. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੁਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. Check all those signs which are mentioned in that video. ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ. ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ
Guru, Va, 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 Guru, Guru, Va, 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 Guru, Va,
Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va, Guru, Va,
गुरु वाहे 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 गुरु गुरु अंतर्गत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छार बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूलै, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भुला चुका दी खिमा जी। वीर जी हाँ जी वाहिगुरु जी। वीर जी मैं को पुछनी सी वीर जी, मैं सिमरन कर दिया सुनो उधर मैं कहता मेरा मन नहीं लगता जी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਣੀਆਂ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਨੀਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮਪਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਚ ਮੇਰੀ ਨਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ 1-2 ਅੱਛਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੁਰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਡੀਆ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 5:30 ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ 5:30 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਸ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5:30 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ